Good day everyone, my name is Kit Carla Bicorang from BSBA first year, first schedule. And for this activity, I will demonstrate how to organize my files and folder. Then after that, add to ka sa documents, right click, and then find new and folder. I-rename nimo siya og BSBA students, which is mao ni ang atong main folder. So pag human nimo og enter sa BSBA student, i-right click ang BSBA tapos new and folder, then mag-rename na pud ka og 01 lecture. Then tuplok ko nako ang right click. Then new folder. Sulod ni siya sa 01 lecture. Then i-rename na ko siya to financial accounting. Pag human og rename, enter, i-right click ang financial accounting, then folder na sab, then i-rename siya og week 01 introduction. Then after na i-enter, then i-right click na po ng financial accounting, then i-remove new folder and rename. Then i-rename na ko siya og week 02 journalizing. Mo na isulod sa financial accounting. Tapos tuplok ko na po nimo ang lecture, right click, new folder. Tapos i-rename nimo siya og business math. Then paghuman, tapos moadto ka sa business math, i-right click nimo siya in new folder, new folder na sab, and then butang nimo siya dira, and then new folder na sab, and then i-rename nimo siya og principles of management. Then pagkahuman, sulod ani niya is mag right click ko sa empty space, then new folder, tapos tuplok ko ng new folder, then mag i-rename na po nako og marketing management.
Then, mo na sulod sa siya sulod. Tapos, ato na po ta sa BSBA student. I-right click and new folder na sub. I-rename ni nako siya og atong ibutang diri kay 02 activities and assignments. Then pagka man og kuan i-enter tapos tuplo ko na pod nako and enter nako ang new folder, same process gyapon, and then mag-rename na pud ko ani og individuals and activities. Then pagkahuman og type sa individual activities, ituplo ko na to ang 0 point activity assignments. Then i-right click na to ang 0 point activity and assignments, and then mag-rename ta diri sa sulod sa tapad sa individual activities. Then ibutang na to dira ato i-rename siya og group activities. Then right click ka sa empty space and select a new folder and rename it into quizzes and exams. Then after that, right click na from BSBA student and new and folder, and we will be renaming it 03 financial worksheets. I-right click ang financial worksheet and new folder. Then after that, mag-enter dayon siya, tapos nagbutan din ko Excel ani nga kwan, which is worksheet siya. Nagbutan ko like that, and then I rename na ko siya og budget. Then gi-rename na ko ning nasa babaw kay wa pa siya na rename, and I renamed it cash flow analysis.
Then right click on empty space and new in folder and then rename it into radio analysis. Then tuplo ko na po na to ang base student, right click and then new folder and then butang na po taog 0 for research files. Same process gyapon, right click ang research files and then mag-rename. I-rename ako siya og research proposals. Pag man ni magbutang atong research proposal, tuplokon nimo then mag right click ka sa empty space. Then tuplokon dayon nimo ang new folder. Then ma-rename na ko siya og data collection. Then right click na punta sa empty space for another file, new and folder, and rename it to reference. And after that, muna ni sulod sa pin research fund and then nato na po to sa BSBA student, then right click and new folder and then 05 presentations. Right click na ko ang 05 presentation, then new in folder, and then I put group presentations. Then inside the 0 point presentation, new folder, rename, na new niya, pukon na. Then
rename it to 05 presentations. Then, i-rename ni na to siya into group presentation. Then again, right click on an empty space, then new folder, then rename it to individual presentation. Same process gihapon is and rename it to final presentation. Then after ana, right click na punta sa BSBA students, new folder, right click, then new folder, then may i-rename na to siya og 06 reference materials. Then i-right click na to siya, then new folder, and i-rename na to siya og ebooks. Then, pagkaman tapokon ang reference materials, makita nimo ang ebooks. Then, right click in an empty space again, and then add new folder, and rename it into articles. Same process gapon, right click on an empty space and new and folder, and rename it to templates. And that's how I organize my folders and files, and it looks organized now, and this is how I do it, and look at it, how organized it is. That's it for our video. Thank you for watching.